Safi kabisa mtazamaji, natumai kwamba umeanza weekend yako kwa njia iliyo mufti kabisa. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media. Mtazamaji, Mheshimiwa Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki kutoka muungano wa AZIMIO Umoja wa Kenya ameweza kutuma honyo kali kuelekea kwake Rais William Samoei Ruto, honyo ambalo limeweza kufanya utawala wa Bwana Ruto kuweza kufungulia Babu Owino mashtaka upya mahakamani baada ya mahakama kuweza kumnasua kutoka kwa makucha ya serikali ambayo yalikuwa yanataka kuweza kumfunga Mheshimiwa Babu Owino. Owino alikuwa amemuonya Rais William Samoei Ruto dhidi ya kuweza kuwakaanga pamoja na kuweza kuwanyanyasa mama mboga pamoja na vijana wa bodaboda ambao aliweza kuahidi kipindi cha kampeni kwamba atakuja kuwashughulikia na kuweza kuwapea lishe bora, masomo mema pamoja na kazi katika serikali yake ya Kenya Kwanza. Karibu mtazamaji wangu niweze kukumegea kila kitu. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tarehe 3 mwezi wa 9 nasherekea birthday yangu ya kutimiza miaka 25. Nimeweza kuzeeka, lakini hayo yalikuwa ni by the way. Mtazamaji wangu, kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription, alafu uweze kubonyeza kengele. Ukishatekeleza hilo, upande wa kushoto kuna penye ambapo umeweza kukuandikia like, tafadhali like. Alafu ukitaka watu wengi waweze kupata honyo ambalo ameweza kumwambia Rais William Samoei Ruto vile aliweza kuiba kura, vile ambavyo anazidi kuwanyanyasa wa Kenya, tafadhali share kuelekea kwa watu wengi kabisa. Bila kupoteza wakati wako mtazamaji wangu, nataka tuweze kusonga mbele. Babu Owino, mnamo wiki hii ambayo inaelekea kuisha, tunajua kwamba kesi yake ambayo ilikuwa inamuhusisha na mcheza santuri yani DJ Evolve iliweza kuisha. Ndio, hatujakataa maybe Babu Owino alikuwa na kosa la kuweza kukwaruzana na mcheza santuri, mweza kuona mtazamaji wangu, lakini Babu Owino akaweza kukubali hayo, akaamua kutake care of DJ Evolve. Kesi kaweza kufanya nini? Kaweza kutupiliwa kutoka mahakamani. Lakini unajua nini mtazamaji wangu? Utawala wa Zakayo uko desperate. Umeamua kuweza kumrudisha Babu Owino mahakamani baada ya Babu Owino kuweza kutuma honyo kali kuelekea kwake Rais William Samoei Ruto, jinsi ambavyo anaendelea kuwazika wa Kenya wakiwa hai. Mtazamaji wangu, na kuomba tu uweze kunipea sekunde chache ama dakika chache niweze kukuchezea kitu ambacho Mheshimiwa Babu Owino aliweza kukisema kuelekea kwa Bwana Ruto, ambacho kimeweza kusababisha serikali ya Bwana Ruto kuweza kuamua sasa tumchukue Babu Owino mahakamani tena, kwa sababu huyu kijana anaonekana kwamba ni threat kuelekea kwa serikali ya Bwana Ruto. Begin. Thank you very much, fellow Kenyans. I'm Babu Owino, Member of Parliament of Embakasi constituency. Today I want to talk about university education and how President William Ruto has failed Kenyans in matters of education. The students who did their KCSE exams and are being admitted at different universities are around 800,000 students, of which the government's intention is only to sponsor 45,000 students, which means that over 750,000 students will not be sponsored. The lowest course, that is a social science, is costing around 300,000 Kenya shillings per year, which means that a mama mboga in the village, a boda boda rider in the slums, a mjengo person in any part of this country must part with 300,000 Kenya shillings per year. In 4 years, they must part with 1.2 million Kenya shillings to take their children to school, for the comrades to graduate. This is not going to be possible. Why? Because a mama mboga on an average only gets around 200 shillings per day, or even 100 shillings. On a good day, 200 shillings. How long will you accumulate 200 shillings to
you get 1.2 million if you're doing a social science. Meanwhile, if you're doing a science subject, a science course like medicine, then you must part with 600,000 per year. This gives us a total of 3 million if it is going for 5 years, or 3.6 if it is 6 years. And this is not achievable, which means that in short, we are killing education in our country. William Ruto himself is a product of a university. In fact, the other day, he even did his PhD and is now called a doctor. If you value that education that much, why are you destroying the lives of other Kenyans? Why are you destroying the education system in Kenya by only providing 45,000 chances to the students based on neediness? And I want to tell you that of the over 800,000 students who did the exams, they are all needy. Because what is the criteria that you will use to select on a needy student? Every student who comes from the village is needy. Every student who comes from the slums is needy. And there are those who are coming whom their parents were able, but some have retired, some have been sent away from jobs, some have passed on. These are needy cases. Therefore, this idea of only selecting 45,000 is not viable at all. The other day, we saw our students rushing to help officers to apply for this scholarship, to apply for help, and you saw the system was down. And that can clearly tell you that the government is sabotaging the education in our country. During elections, you don't hear of the systems being down. When education is involved, the systems are down. Our students are sent back to Huduma centers. At Huduma centers, they're also told that the systems are down. So which means there's a big problem in our nation. And if Ruto himself was a beneficiary of boom, during that time, there was something called boom. This boom was a grant. The students were not repaying it in terms of a loan because it wasn't a loan. There was no help during that period, but he benefited from it together with Gachagua, and that is what has made them who they are today. That is what made them steal elections. And I can tell you guys clearly that you need to sober up. You need to bring this house in order. You must recognize these children, and you must know that it is only education that will salvage these students from the bondage of poverty, from the shackles of poverty. You have to know that these students are chained by poverty, and you have to salvage them, whether you like it or not. Furthermore, these students, you advise them that they should join universities and nobody should send them away for fees. Once they report to various universities, how are they going to be accommodated? How are they going to get transport? Money to pay as transport from various villages, from various slums to various universities. How are they going to buy food? How are they going to generally survive in various universities? I advise the president to go to the old way of application, where every student who was called by government in any university was funded by the government. It is the role of the government to fund students, because there's a day you promise that university education will be free. Right now, education is not free. So you are literally killing the education system in this nation, and we are not going to give you this opportunity just to run over us, because we are closer to the future than you. You only have a few years to leave office, but we are still here, and we will not allow you to destroy this nation under our watch. Thank you. Umeweza kusikia mtazamaji wangu, huyo ni Mheshimiwa Babu OWINO ambaye ameweza kutiririkwa na maneno ya busara kabisa, akiwa anaonya kwamba Bwana William Samoei Ruto anazidi kuzika masomo hapa nchini.
Kitu hicho cha mheshimiwa Babu Owino cha kuweza kuwatetea vijana wa bodaboda, mama mboga ambao wapo na wanafunzi shuleni kimeweza kumfanya serikali ya Bwana Ruto kuweza kumrejesha mahakamani, wakiwa wanasema kwamba ile kesi ambayo ilikuwa inamuhusisha yeye pamoja na mcheza santuri haikuweza kuamuriwa kwa njia ambayo ilikuwa ni sawa. Kumbuka kwamba Babu Owino hapa awali alikuwa amesema kwamba ndio alikuwa amefanya makosa, lakini walikuwa wameelewana na DJ Evolve kwamba aweze kuwa ana take care mahitaji yake, aweze kuhakikisha kwamba hata kuna kipindi ambapo mheshimiwa Babu Owino aliweza kusema kwamba yupo na mipango ya kuweza kumchukua mcheza santuri huyo upande wa India, aweze kupatwa ama aweze kupata matibabu ambayo ni speciali upande wa India. Lakini serikali nayo ni wapi? Wanasema kwamba kesi hiyo ikuweza kuamriwa kwa njia iliyo sawa. Mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ongili Babu Owino aliponyoka kifungo cha jela baada ya mahakama kumwachilia huru katika kesi ambapo aliweza kushtakiwa kumpiga risasi na kuweza kumjeruhi mtumbuizaji Felix Odhiambo Orinda almaarufu kama DJ Evolve miaka miwili iliyopita, lakini sasa huenda mashaka hayajaweza kumwondokea. Ripoti kutoka afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma amesema leo Septemba 1 mwaka 2023 kwamba anasubiri kupata uamuzi huo ndipo aweze kukata rufaa katika mahakama ya rufaa. Hii inamaanisha kwamba mbunge huyo atahitajika kuweza kujinasua upya kutokana na kesi hiyo ambayo imekuwa kotini kwa miaka mitatu. Mnamo Jumanne, hakimu mkuu mwandamizi mahakama ya Milimani Bernard Ochoi aliweza kumwachilia huru Babu Owino akisema polisi walifanya uchunguzi duni katika kesi hiyo. Nadhani kwamba umekwisha pata taswira kitu ambacho tunazungumzia. Babu Owino alikuwa ameachiliwa, tuweze kuweka hii kitu into muktadha reform. Babu Owino alikuwa ameachiliwa, lakini serikali inasema kwamba kesi haikuweza kuamriwa vema. Na haya yanatokana na baada ya Babu Owino kuweza kuwachanua Wakenya jinsi ambavyo wanazidi kunyanyaswa. Kuweza kuwachanua Wakenya jinsi ambavyo Wakenya wataenda kutumia pesa nyingi kuweza kusaponza ama kuweza kusupport wanafunzi wao wa vyuo vikuu kuweza kusoma. Je, mtazamaji wangu, unaona kwamba serikali inajaribu kutafutia DJ Evolve haki kutokana na ile sarakasi ambayo iliweza kutoka na mheshimiwa Babu Owino dhidi ya DJ Evolve, ama serikali inaingiza siasa ndani kuweza kutaka kumnyamazisha Babu Owino asije akawachanua Wakenya zaidi? Kumbuka kwamba Babu Owino ameweza kusema kwamba Bwana William Samoei Ruto ako na miaka michache kuweza kukua mamlakani, aweza kuondoka, aweza kwenda nyumbani. Ni kumaanisha hata miaka miwili iweze kapita. Niweza kuona mtazamaji wangu, kwa sababu kuna post fulani Babu Owino aliweza kumake akiwa anasema kwamba Kenyans should learn from what is happening in Africa. Unadhani ni kitu gani ambacho kinaendelea Afrika? Tusemezane tu kweli, ni kitu gani ambacho kinaendelea Afrika? Si kuna hii kitu ambayo inafahamika kama mapinduzi ambayo yanaendelea katika upande wa Afrika. So Babu Owino akaweza kuwaambia kwamba Wakenya wanapaswa kuweza kujifunza kile kitu ambacho kinaendelea Afrika. Na siku ya tarehe 1 Babu Owino ameweza kutoa picha ambazo zinamuonyesha akiwa commander in chief. Je, wazo lako ni lipi? Unaona serikali inataka kutumia mbinu ya kuweza kutumia vyombo vya dola, yaani maaskari, na kuweza kutumia mahakama ili kuweza kumnyamazisha Babu Owino kabisa kisiasa, kuweza kunyamazisha Babu Owino kabisa asije akawachanua Wakenya, ama serikali inataka kuweza kutafutia DJ Evolve na familia yake haki? Lakini kumbuka kwamba familia ya DJ Evolve iliweza kuondoa kesi mahakamani na haijawahi lalamika. Toa mchango wako wa maoni na rejea na mengi zaidi.